Na fatalo fatu le nei tu la wa so fia wa faima maua ya nai vai pano i le nei vai asoi e fe so ta ia toi ma tala no atu i loutou pa ia ma loutou ma o nei ia o mātou whetu na i mana i si whaia onga o la mātou nai whaia onga mātou te department whatasi ona ole tu sai ole mātou vaenga ia ba pa mai le Samoa ia ole vaenga ole maths mali science. So, o mātou whitu na ila. O mai nei, o lau e telea o senga nei le so. Ai o nei wa tāle malolonga, ai o mai le mātou vaenga, mātou talano, whai mai, vai. Wa alu le nei tau sanga o cover up for mo lātou uma. So, la uma nei tau sanga i le lofa maleanga le lei o le atua. O tele i misia se aso e tasi o le aonga. E le papea lao so fia ka la po so fia malosi po le. No, but I do value my calling. E le mawhai ona o leanga e le o lau ngaluenga. E le o sa ngaluenga. O lo uvala au ina. Le alala na e le mawhaia i atea ona o whaatumutumurima i le whainga o la ungaruenga. Ma o le tele o taimi o le tele o tamaiti kua o whaifa o la tau ainga. I still got whamanianga maina ia u ex-students. I le tūlanga lea, i le whamanuia ina o la tau fo i o langa i le teimi o mātou mafuta o whaia o ngai ma. O la tau fo i tilo. O lea ngau o mai le so, o whaila wala lau, e te le ma whai ona o whapeo o whalongo tulo o au le la whaama, e le ma whailana o mai la waile amatanga o la unga luenga. E le ma whai ona o whatu uilo u le la whaama. E peono fai atu mua e tā ua i a te au o la unga luenga o lo uvala a wina. It's a calling. I don't just go there because it's a job. It's a calling. Mai tā ua i a te au le na vala a wina o te ngalue. I le nei ngā luenga. Tele ngā luenga e sa ta tau ona o walu o te whai ngā luenga. But e le reward au bitu sili i a te au lava ia. O le tau i au pito sili ona o whaamalia ina i lo uloto. O lo tilo atu i tamaiti. Ione tui vai ti, Ione whasavalu, Ellen Lengi, malole mafuta mai, piula lene le alunga, te le mafuta mai. Nai tamaiti sa onga lue ai ma, ia o nisi fo fai ilangi i la alato fo launga pe ole sunga ia Cherry Collins. So ole tasi leo o tama ai mai le taimi nei ia o iai ana i tamaiti sa o feso soani i alato ta longa ia o lo ta alopea ia po nisi wa ve mfai a onga inisi o au i longa i te tonu o New Zealand. So, ia te aula, o nisi wa vea ma formai, o nisi wa vea ma insinia, o nisi wa vea ma tangata fo nei architectures, o ia mauta whetaui, e pei a laia o they always call me sir. Ele mfaina lako ka ua, ke fio fa ye, awangia koe whamai ngai ngoi e ka. But no, you're always sir to me, sir. So that's whapena,
meli sing solo, ali e tatia. So, ia te aula, e esele taua I lo fatu. O lo uva ai ia u tamaiti. Ua tu le lei ma wa veo ni tangata e wha moi moi ina I le ngata o lato ainga. I matua ma ainga. Ia e wha pia foi ua fai ainga foi lato, wha tua ina I lato. Tai to lua, ia ma whana, foi na ia lato whana. Ole vi inga sili le ia te au I le tua, I le whaonga ina o lo tangata. Oh, ka o kaua le mwhaitau ina ia, ioe, alo ma whanau ua, ioe, a me se ala I alo ma whanau tama. Salo pena o le lima pe fitu tau sanga sa o whaia onga ia onga waleta o co-ed. Co-ed e iai uma I tama mateine. A le te lolo taimi whaia onga. Ia ngā au poa au ke mau ke tialu. Ia e whalele e whaia. Ia mai ka maki. E le mwhaida ngalo I ta. Ia o lo o. Ia I pēa le uso, le atali ia ma nonu I Amerika. Ia po whalani fo o lai lava. Ia a ma whekau ingei. Ia. Ia ai. Ia o Rodney Soyalo. O TJ Perenara. O Julian Savia, Tane Coles, o ioe, le tele ma le anoa I o lātou ua Ari Savia, ioe, e whapena na mana tua ma le mita e lo loto, whafteia I le tua. So, I le nei la taimi, ua mai nei whaia o ngai, wo ola whamtalanga le mele, o ngor kau whamakala kui ngor mako, tia lenga wha ingai mangai whaia o ngor mato te pāne. Mai kilo, saulo e alu e malolo, a le la mako whaia umaka ku whasenga I ele. So, here I am now. So, I'm here for the day. Now I've got a chance. E wha umai nisi au assignments day left yafi. Ia na walu i leila mato whasenga. Ia ai ali whaia assignments. Ia. Wa unangona e tatauna whaisa tātou tala noa. Rusia Pogoa, Tamara Elena Leota, Palota o Loitoa, whaftai tele lava I lotou mafuta mai. Tawe se au e lua, ka lo whai. Ia, ma lo whaftai le mafuta mai, tai tele lava. So e whatalo whatua I lai lotou pa ia ma lotou ma malu. Ole. O eo mafuta mai le nei tu lao pa ia lava le ia tu muampule o I tu au mala tau ainga I le taima le va o fonti ainga mala tau tama o tama ma o latou ainga o ainga o tupu ainga o papa ainga o nofo ainga fo isata whaifa ia le ngata I leo na I tātou ainga fo I mauso ma tua whawhine ma tua ngane tutuila ma manua ia I le lo latou nono fwai ia soma le vai whanua fofoma I tūlangi sa ole masale au mua ma le launi o nasailu ia mai se tama le manu tele to ole fale ulam ia whatui o le motu ia whapenana watu se penonga ulutoa Loretti Aleki Juliana Alo Vui Malu o Ainga Makelani Bella Tuala Malu Skeva fa malu lua tu pia o misi e te au yo to suafa fa toe tai tu ave fui mono afa ma Peters Solomona J fa fe tai tele lo to ma futa mai ia e fa talo fa tu fo I lo to ainga salivi I au no to tofi ma au no fa wina le tua Lenny Robert Lewis Malia Rosa Pio tu ya mai so masi Fred and Fia liu ki a pulu, whakteitele le mafuta mai. Lautou a inga salivi I sunga I toe ina whatonu, ia o toe ina, ia ma sunga I whawhengainga, ma whaletua, ia mnai o tau manofo alo, whea lava o tau whatuna pa ulia ai ma whawhalele malu ai.
Ia, whamanuia le tua I lau tau ngā luenga. Iosia Olive, Rose Tupuola, whaftai le mafuta mai. Ia a te langona le a whaasolo la tātou talanoanga. Ia lau whaitawina atu le tusi lea e peru o lona mata upu se fulutasi. A le foi upu whai upu mamua. E peru o lona mata upu se fulutasi al whai upu mamua whapelo na whaitawina. A ole whaatuatua. Ole whaalango lea I mea ua whaamoe I. Ole mautino lea o mea e le o vaia. Ole whaatuatua. Ole whaalango lea I mea ua whaamoe I. Ole mautino lea o mea e le o vaia. Ole whaatuatua. Rose Tupola mei somasi. Tina Filimaua. E se le whaingo fio o le whaamalamanga. E le fionga le tua. O a fionga le tua. Fili Maloata Ioane. Carolina Chong. Tina Filimaua. Whaftai le mafuta mai. So. O le whaatuatua. O le whaalango le I mea ua iailo tātou whaamoe. A tātou whaalango la I mea ua iailo tātou whaamoe. Ua whaapea ai ona tātou whaatuatua I mea e le o vaia. O lona winga, tātou te wha e maua ai la e tātou le mawhai lea e whaatuatua ai I le atua e le o vaia. E le mawhai na tātou vaia le atua. Solomona Jai, tai le mafuta mai. Fili Maloata Ioane, Iane Taleo, tai le mafuta mai. Carolina John. Te le lava I lo tau mafuta mai. So, o la ula whasoa atu le nei tula. Aua tātou te whiungo fie. Aua tātou te whiungo fie I o tātou whaamoe. E tātou te whaalango. Matali tonu I mea tātou te le o vaia. Ai maise o le atua. Tātou te tatalo pia, ai e whaia low finangalo. Let your will be done. E lengi upu mana, tātou te tuo tātou manao I a te ia, ma whaalau I ene ngei malea, ona tātou whaapea lea. But let your will be done. Wa tu inatu atolo tātou whaatua tuanga I le tua, e whaia I ai lona finangalo. O lo tātou wola lai le tausoi fuama lo tātou wola I le nei lalorangi. Le whapea ai le foi tau wha Samoa. Ua o se foi e whae I le tau. Lanta e whape, whaatoe e taitu ave fui maono, e whamalole. So I fumaua malole langi e mama. O lo tātou wola I le nei lalorangi lo tausoi fuama lo wola. Yeah. Ua, whapei o le foi e whae I le tau. Atu tupu mea I ona. Atu tupu mea tātou te fia ai, ona tātou fia lea. Ai atu tupu foi mea tātou te whanono o ma ti ngai. Ona o tātou motu a ti ngā le maftangisi. Ioi. Atu tupu foi ni pua ngā. E whapena, e le tau te le pule mea te tupu I lo tātou wola. E ese la le mea iai le level lenga. E ese le mea iai le mea le pulenga le na. O le pulenga le na. Let your will be done. Ia o tātou, lau fautuanga, tātou alalo, tātou mana tua le mea lea. Tātou te mana nao, tātou te tīngā ina, tātou te oi, e le aisa isi le oi, ioi. Le aisa isi o tātou e le oi, e le aisa isi o tātou e le aini o na puapua ngā, e le aisa isi o tātou e le aini o na whaingata. But, o la tātou te talo, tuuina atu I lo tātou o tua malea nganga, wha tua wha mauni. Na whai ale e o lona whirangalo. E le tali maila,
ele tali mai au mai umaka imirionga ele ko ke manga o koi. But he will provide a way. He will provide a way. E o mai ai ana whaamanuianga mo i tātou. O nisi fo taimi, pe ona o whai atu mua ai. Tātou te tatalo. Ai le ai lava se mea tātou te maua le. O lona winga, o le tali le nā, o na usila fia e le atua, a talia lo mana o lea. E iei lale mea leanga e tutupu ia oe mai ao. E wha aono tupu ai, lo furi tua i le atua, ai e sele mea ke anga ianga iei. Ai mai se alai mea tau oa, tamau a inga, me whapea, o le poto, ma le atamai. I tui ngā me whapea nā. So, whili malo, whiri ausi, whaftaili mafuta mai whātoe, tei tu ave fui maono whaarupenga le toa, te tele i loutou mafuta mai, ma le langolango mai la tātou whasoa. So, tātou toa anga lai ta talo. Ione whasavalu, whawhiloa ia tu fo i le nei tu la, whaftaili mafuta mai. Tātou te tatalo pēr lai lo tātou atua. Ma la tātou nganga whātua tua. E le eise isi o tātou e le manao ia makua mau oa i kaimi uma. There are people e iai tangata i le lalolangi nei. E makua le iloa po ame whaia lako aulo ma alio makupe ma bea uma. Le iloa po ala ioi. Ma fau sa sanga ma fau lalai. O fia ai. Whamata o fia ai tangata i o lato oa ma o loa. Ia tonu. Ato elem whingo whapea ko a mea lai le ai. But, o loa umanei ma oa o le lalolangi. O lo o iai ma le popole, ma le atu vale. Ele ngatai le whamal tuspa ia. O lo o iai le monga, ma le ele na te atiina. E lea ngala ia i tātou ona whaaputu ni o i le lololangi. Tātou sa ili i lona whinangalo. Ioi. Tātou sa ili, tātou te whaatotua. O a tātou te talo lea iai, lea whai, yaso uma, maso uma. Ioi. Tātou whaatotua, let his will be done. O tātou te fia pule i le mea, e le o iai la tātou pule. Tu i le tua i lona whinangalo. O lana tali mai, tātou talia ma le whawhetani. Ioi, tia ua, waso ioi, gaso, ka whakau ka pepa o le loko. Ioi, o le loto, ka kakalo. Le ai ma se mea, Fiori kakalo. Malo nge loko ori, le ai ma se mea, ioi. Soifua mai po ke ola mai voi au ke le malo a se loko. E fiua lai, ave kupe whakau i pepa loko. E se me maua, ioi. E se me maua. Ole ngalue. E te sele. Male fia. Male. Tumolo loto. Ile ata e. E soi mai. Sele I mea na e ngalue ai. E sua malie fo. Ioi. Let his will be done. Let his will be done. Lolesio Capelli, Easter Hunt, Pule Ava Pomele, MKN Nasalio, Whaftaile Mafuta mai, te tele lava I lau tau lango mai nei tu la. Ai, la tātou whasolo loa I la tātou whasoa. O te fia whaasoa lava I le mea lea e pisa oa I nei. I le Observer, ma le fionga I le li pāle mia, ma isi la media outlets. There is a lofipo, whataile mafuta mai, oa mai o tau Brisbane. Ia, o leo ua luas fultasi minute te aile lua ia mātou I nei. Ia lona winga po o tau ina, ia msalo pe whaka kea
le se fururua ia o tau inai i Brisbane. Fili malo fi te ausi whaftai le mafuta mai. So, na au tilo i atai ana au mai lena po e lea so sa. I le watu lena watu ai le Observer ma le lato editor-in-chief, masala pole, a whao editor-in-chief lea. So lem kwa leo se whai ai sole. Kwa leo se whai ai. Se waila walawanga anu mai e alu ai e whawhilo i panimi. Le inkia leang, e lako ma le ufuai li. Ioi, ma le miki afu. E whawhanga alu ioi, o le panimi ia le alu. Ka ingoi. Ona o tilo atu lea. O lai ei makengi. O le point mua o te fia avatu. O le whanua ma le maota. O le fionga i le li pāle mia. It's a private property. It's a private property. Yes, for now, once our Prime Minister became Prime Minister of Samoa, then he is now a public figure. He is a public figure now. But once he gets home, he's no longer a public figure. He's a family man. E ma whai ala o whai ona tiute, whaale pāle mia I to tonu o lona maota ma lona whanua. Ai le whapea la o le a whaakanga ai. Le mori meo le mawhau le roakua. Ioi, pe e fia alu ko kongo ma le mo auru ma lo. O le mea la o te ofoi. A whaina watu ma la to me poeta. Ia le me sa kaung whai e sa kaung a ese me poeta na. Ia, a whapeaka ke ye. E koe sua me poeka o le a ingi len sua. Ioi, whai e se whaima. Ma le mea la le bitusili o na o atai. O le teine lea le palangi le ng whaari mai. Le I kōreka. Whai mai o le sui o le BBC. O le BBC, o le British Broadcasting Corporation. British Broadcasting Corporation. O whealonga identity ngā lako mai ia e loa ai ole. Ngā au mai se kala o ia pen ole self-proclaimed, self-claimed markengelea o ia ole sui o BBC. For all I know, she is a paparazzi. Ole upule paparazzi. O kangaka fo ingei fia su e. Yoi. Fia e ka o kangaka su e me mama. Yoi. I o ia kungula yo. Ia kungula yo. Ia fo ingei e. O kangaka fo ia mantua le Princess Diana. Princess Diana le ilona maliu. O tangata fo inei. Ngā laio ngā sola I Princess Diana. E ui a wala kua. Ia awange I kumurimbuli aku mea nge o paparazzi. Ia te ia malana. E so o se tangata, so se public figure. Po se idol, po se role model, po se o ai level tangata ta ua. E whape nā la mea ia ka o paparazzi. E o marako mea po ea, ka o ai kongo ka vale oisi. E avelesi de pasika ala luakwa ma me po ea ka pu e ko kongo ka vale. I le la ala pe ngei le o ka vale yoi. O le teine la lena whapea mai o le sui o le BBC. E le se sui o a mio al kenge rea. O a mio le paparazzi. E a mio I paparazzi. E le o se teine o le BBC whenga mai e on credentials. O ai na va ai I ona credentials. O ia o le sui o le BBC. Ai a mai la le sui o le BBC. Na longo mai le media Samoa o le ala a saule. Pena longo mai I le whaapoto potonga o le media Samoa o le ai se sui. Ala mea ngā laku le sui o le BBC Samoa.
Sa ye se mea na tupu Samoa, na laifua na watu le sui o le PPC Samoa. O le tali, le ai ma se mea e kasi. E roa ko il sui so longa winga la. O le keinga lenga whapea mai o le sui o le PPC. She wasn't a representative of the BBC. She was just a common paparazzi. And she got the treatment, the rightful treatment she got that Sunday. Yeah. So, ngā lua, a wala fo ila lea ngā lua kuai. O le whainga tōnu ale te taunu whai iai. O le lako aku le ngā kuai e fosi aku le lako maso. E fio aku kongo le pāne mia. Lau uma whai ma ilfa amtala ngai lea ai. A le lakau fosi o le whainga fo nai. E whe tau ile lei. Ma le mafau fau leo aku ai. Wale me tonu ale ingo o le mafau fau. Yo walaki la o ko kasi o kangaka e alunga i launguku. Ioi. Lotu tamai tipi to ai tupo. Ale mea sa kaunga fai sa kaunga pane lava lo tau pa ia Samoa ma lo tau whaafonga mai. O le mea sa kaunga fai ka kaunga ngoki umai ma mea puaka nga oku malako. Ioi. Ele eise mea o le apopole walangai. O lai ua atu to tonu. O le private property. So whatever, everything that was in that property at the time is all illegal. Entered illegally. Wo ito tonu le whanua le fionga le lipale mia. Faa soli tula whano. Ia. O le mea nasa ka walaki. Walaki o le maopopo pia o lako mea pueka. A leo aku a lea kau. Kau fosi aku a lako maso ito tonu. Ia mana lako kenge PPC lana. No. She is a paparazzi. Believe me, she is a paparazzi. I li wha pengi fōringo i karakai whainga ruenga i le PPC. Ioi. Ia. Ma le media la Samoa. O leana o whaalongo nei. Se ua whaima, o se taitalinga le mea leo le. Ioi, le au fia. O le au fia, ele vea ia. Ele vea ia, fia fai news e pola elingo le mea, o le mea ia fai ngoa mai ei, mako. Kelingi peko, Maria Tiai, ta te tele le mafuta mai. Since I started these podcasts, I never, ever talked about any news. E le mawhai ona o nofo, mawhai ni news i. In news. The only thing that I talk about are the issues. O issues. O mata upu. E te tau ona talanoa. O te le talanoa in issues. I mean, o te le talanoa in colourful news. Ioi. E ui o lea ua iai. Le fasi pepa o te mawhai ai. Ona be a journalist. Ai lewa peanga o walu e whaila o fasi pepanga o lo fia journalist. Ngā langa o walu e whaila o fasi pepa lea o le fia makala mai o ngi whai kako ai a kiau pe a iai le taimi o te mana o ai. O ke alu kokongu as a freelance journalist. Ioi. Ai ke le manga o ke fia media. Ke le manga o ke fia media. O ke le manga o fo I vea uma se kanga ko le media. No. My calling is being a teacher. Ke le isi mau ngā luenga ka kaunga walu o ke whai ngā luenga I ma ke lingi o kupe yoe. Ngai wha maungi angai o ke maua. But no. This
is my calling. Ele mwhai ona o. Alu ese mai le meana. Tofia ma vala awina ia uele tua. Aso vale tunu whai. Whataile. Ma futa mai whataile. Le whatasi mai le kato whasoa. Ole tūlanga lale na. O whaalonga nei. Se o se kai kalinga ali le kongo ngofu. O kau ia media I sa mo vai. Paua kou whasi pepangai ko kengo ngofu mo ko le ko ki whemi kai mei ngei. O mea ia lenga maua ko le NUS. Ioi. O mea ngā maua ko le NUS. Ia, whawhikai. Whawhikai ngā o maua ko I ngai whas pepe fsosongi. A kilo inga ka koke. Whawhingarunga inga o kou ia ngā maua ilo si tanga I taututongi. O se opua. O se opua e ko ke whaakusa mai ai. Le ko ability o kamasese I whafo. Ia ka ua lofa I lole. Ka ua lofa I lole. So ia ko ke whaia fua mā kou. O ke le o sawa I lunga I o whapeau. Ka mea lale media I Samoa ya ma. Sa I longa o ia I se issue. Ia fia ai. Le media I Samoa ma le whaiong I lako. Po onisi o le media I Samoa. Wa le whaia la lato tiute. Pei o le Samoa Observer. Of course, kalango aku le iai. Ale ai ama se isi o le fionga ia le malu mai Samoa. O le uso ia manatu le lei mai lunga. O fonoti. O le uso ia fonoti. O le uso ia Elvis Molly. O isi umai. O whaftai soa mai. Tuila epa. Whaftai li o soa from America. O soa. Andrew Lemay America fo. Yoi. O niso nai tamali inei na o whalau inatu. E whai fo ia la tau le tio. E whai fo they own their own businesses as media businesses. Ala ko mai ma ko whai ngoa mai ma ko o le au fia. Senga. Se fika le kaukala I le mea. Ie, fika le kaukala I au whasi pe pangai ke ngofo I lunga. Lau whaamtalanga lena. Ma lesi mea. Social media is the media of the now. Yo tau sila fia, ma yo tau mautino o le mea na. O le social media, o le media na lea, o le the most dominant form of media na lewa ia nei. Because o mātou le whai atua mātou me whapea. We are talking about integrity. We're talking about accountability. We're talking about transparency. Ai au mai lang nisi o le media Samoa. So ole makua whai ku au. E whai mai a, e la le ima a, whaenga la le ma le ka. Te oi a ingi media u whapea. Te oi, ole ngā luenga le media e ka kau ngā whai. E ka kau o ngā lako. Keep everybody honest. Keep everybody honest. E le mei I se ku, la ngai whai mai ei, ko ki sāwha wali le o ngā kong, le lenga pese mai ia le nguku. Yoi. O le li le whai mai o ngai ai, e kūra ngā kong, wheku oi lo ngā kong. O le totele o nisi o media I Samoa. Le lau whai e tuai, e le ai masei loa kūi o ngā kong. O le whailonga lena. O le lava. Le lava o le a o oina. I whasi pe pangai ko ke ngofo mkofe mi kai mai ai. Yoi. E le o lava la. E le o lava lo tau I loa. I ngai ka mai whasi pe pangai ko ke kau whaala lama I a mākou. Ngā maua ko le NUS. E kau awako se whaalo alo I a oko. Ta tia ia le Jaws. Ka kia le Jaws. I'm happy with that.
A o kou ia ko ke whepunga mai lunga me whapea, a mea lau fia, media lau fia, fai news lau fia. Ioi. Senga. Alo su inga u fas pepa se kolu, leo su e lau longa lima. Su e lau longa lima. Ioi. Mai o le tausanga fau, leo te mafu fau o ke alu e Filipainga, pe tusa ma le finangalo le li. O le mele o mafu fau iai. O le sa ili le atua, ia o la sa ili ilinga o le atua, ile mea e ngatai sa ilinga. Ioi. O le mea ngā leo o mafu fau iai. E le ngatala sa ili ilo o atua, e ao ina o matua sa ili, ia mausali lo uta ofi I lo atua lea o te whatuatua ia. Ioi. Le alai, wa iai mātou tala noa na pō mana masia mātou lecturer mala mātou vaenga le whaia mātou vasenga. Ia ole tu alalo nana au mai ele. Isa mātou lecturer. Ioi. Ia Filipainga. So, no whaia, is there any chance that we can do it extramurally? Extramurally, ole, whaia kwa ingai ave Filipainga ia I pepai. Kongi mei, but it depends, or kali ngā renga mai. So, o kou la ia media ia le tau te talo, tau te whaasanga tau mai ia mātou. Ole whaia ngā mea, please, aua, tau te tāwa vai ina, ese o tau ma mātou. Yes, we are not media outlets. Ai aua ko mai whapea mai, a mea mā kou la o media moi. Ya, me whaia o media moi. Ya, media moi ko ke leilo, whai ko kiuki. Media supposed to keep everybody absent, everybody honest. You have your integrity as a media person. You have to be transparent. You have to keep everybody accountable. But keeping everybody accountable as keeping everybody honest. You don't take sides. Ale mea ngā leo mafia I keleriali. Solo mua mai I Samoa Observer. You don't take sides. Alan mea o kou le whai. Ioi. Sa siri ngā o mai kingo o ka manoloa I pe kesa e mai ngā whai koulo minga ngā kou male o kingo. Ioi. I ngā ilungo pepanga o kou wa. I ngā le kuar kou. Le kuar kou wa. Kou whingau. E seta tango moa. Haftai le mafuta mai. Te tele le mafuta mai. So ia la. So ia tau te fia. Mamafa. Fia ka ngaka mamafa. Ma kou kalangoa I kou kalangoa mai a mākou. E leo mākou ngia kou whangau. E leo mākou ngi ka ngaka mau wala lalo. Ia. Ia. Aia e sau mau whaspepanga tu lou la vale anyways. Ai sau mau whaspepanga ngā maua. Ngā e ke pimika mai ai. E lea o ngā ingei. Lau kalala ngā. Whika la lau kalala ngā. Ngā engi ngiva ia lea ma engi ngiva ia. E lea o ngā ingei lau whaspepanga. Penga whaiako ai le kaimi o le kouko airwaisen. E au ngā iso se meo lala. E lea o ngā. E lea o ngā ingei. E le accreditinga e New Zealand le melga. Ja, ngā Samoa ia lai ke ngofu I mau whaspepanga. E le ngata lai Samoa, a le whai lau o pipi I o ke I Marisika mai kai lele o Barbara Driver. Marisika mai mea lele ngau vai fwoi le pāloka, kai mi vai pāloka, o Rivers e po ele ngor o ka mai mea langa. Ioi. Ali e whai mai o lai media outlets. Sole ale makua le I lo whai le lako kiuke. Ole makua le I lo whai le lako kiuke. Sei vai li poki ai. Na ole wha tupunga ole tau leanga ina o Samoa. Ole mea leo mga koe kanaka ia. A ka uleanga ale pale mia.
le fionga le li pale mia nga le pale mia mana na fainga malo ta ule ngai nai ele o au le mafo fo kama kengeki ya ile meale a ta ule ngai na le fionga le li pale mia mana na fainga malo e ka ule ngai nga uma ya Samoa uma yo aleo mai ngefio a lot of misinformation and disinformation. Misinformation and disinformation. Talk about issues, and when you want to talk about issues, talk about the issue itself. You use people to be the witness and the evidence of what you're talking about according to what they're doing. Ele mawhaifo yana e whaongaina sa tangata I lautala noa maumata upu. Ele mawhaifo yana e pinpointinga sa ingoa sa tangata pe a whai. E teiloa ele wha maongi le mea leke li pukia. Yoi, le mwhai. A wauna, a whaiaku, a whaonga kuali ngoa limongi. E mongi la le mea leo kakalangoa kuai. O ke le mawhai ngao pe pelo le mea la whaonga ile ngō limongi. Wa le ngawhai mai limongi. O ke le sau ingai on ospaki. Yoi. Kasi al kanga usa wai. Ngat kamarole I pekesa. Yoi. Ora. Le fo inko fai mai limongi. O ma ko la o fir fai pule. Yoi, o ma ko la fai pule. O ma ko la kai fongo il prokeki ya. Soli. O anga fea I le malotu to tasi o Samoa malona whaavai. Nga iai le ku ai ngā mea whapea e whai pule loa. Pule hao loi mea umalawa li kumalo. Anga fea. E tasi ale mea e whai ele whai pule o le alu I le pale menge. E ke le pule le tu malo e pule le kumalo ia ke oi. Alela oso mai. No, o leo makolo foi pule, o makolo foi lá kai fongo leo mai tin ngalo tu o makolo foi pule, makolo foi lá kai fongo. No. O le policy nga ke o le policy just a policy, not a law. O le fainga fa vai, ele se tu la fono. O le fainga fa vai la. A o ai le kai mo sui le fainga fa vai, e revise, mo review, mo evaluate fainga fa vai ngai ai. A faia kulola wale anga, wale kong, wale manga ia. Sui foi le fainga fa vai. O le fainga fa vai la le sai ai, sa fa nga fai pule e tai fono I fono fa vai. That was the policy in 2021. 2025 o le policy fa nga tangata ole fa tua I le tua Samoa o tasi. Lau fionga I le li palemia. Ele ya seis ele ya mo I li wa. Lau fionga I le minsta le matanga ruenga o tinam minsta ainga. Aulua fionga I sui palemia ma fionga I minsta umol kabineta ma sui minsta. Fa amole mole. Awane ia vanga loutou finangalo loutou to fa ma lautou fa au tautanga. O nga fai leo le mele manga o ikanga kai. Yoi. Aua nei a vea se avanoa I mea ia le manga o ikanga kai. O leo fai mai gay. Leo fai mai limongi. O ma kou leo whiriwhiria re kungu e whai pule, o longa winga la, automatically, inga ua whiriwhiria, whai pule nge e whai pule, kangaka nge e whai pule, automatically, ua kai whongo foi I il prokeki. No way. Ele se mea valea whapenga I lalo le la. Ele ai se mea whapenga I lalo le la. Na fili ale fai puli. E aloe fai lona tiute. Mole tu malo.
I fono le parliament. I le parliament. Oh yeah, he's a member. He's an MP, a member of parliament. E lea ia I le mea lea. Whaako ese mea e lua. Ono whaingo fia I lea. Member of parliament, you're there. O le whango wha vai le kumalo, lei. O le whango wha vai le kumalo, e tio male porokeki. O le whai pule, e ke alu I o le parlemenge, I whango o le parlemenge, ma kālo sanga ai I le parlemenge, I le whai ngā malo, ingi mea e wha lelei ai lo kumalo. Ai ke lea iafua I le porokeki o lea wa iai tangata ua uma on a train. Ele ai nga whaatua I le atua Samoa Observer e whaamoe I le raninga o porokeki I kumalo kai kasi. Ai le whapeo le koufia o mai I ka fu e ia koupanga I o wao le history leo ka malole. History leo ka malole o limo. Whakase I mo le kele o ngisi o lako. Ioi. Nga le pau ale mea fu e umakanga. Ka fu e kanga. Nga sinka mai mea e whakingo. Ia leo tātou whaalongo nei. Leo tātou whaalongo nei I le mea le fia su I le audit. I le forensic audit. Leo tātou whaafonga ma au whaalongo. I whiga sia na tau e le fionga I le li pāle mia I lana whaatala noanga. Se fulu wha miliona. Se fulu wha miliona. Ai ngare whakiro miko le awala. Ioi. E mamao ele loku ngei I le mele ele mako fale. Anga ia ku yo I o alu o nga yo pitoni. E mamao. E mamao. Ele yo oku ele ako ele ia ku ia enga le ku o. Awa umar whakiro mika. Ai se furu family o ngare kau on game. Oh le kafefe he soli. Pole kafefe. Tu sua after ele wafu. Na fu tomai. Cecilia fu mono. Ela wa fio mai nei lana fio le fio le li palmia. Wa au mai le fa matalanga. Ko I ko le forensic audit. Sai su e mai po whenga wha ngā e se furu whamiri o ngā rea. O le ale mangako kangaka ngei le whai ki o I mea ia. Ai mai se aila. Ai mai se aila lo mkua lea. O lea whai ua manatu le fionga I le minsta o tupe. Iai kokongu I ma le lua se lau 5 miliona o le kuata o le budget. Lea na wha o ngā e le malo tausi. Lea na wha na whaatanga le lua afe, le lua se lau 5 afe. Lua se lau 5 miliona. O le kuata o le budget. The operator I le caretaker government. Na mulau ulu kere me te papali wafta I le mafuta mai. O kupe le malo, e ka kau o nga sue, penga wha wha nga, ane umu kua whai kio I alo mkua lea. Lale me u whai kio ai. Lale me u whai kio ai. U whai kio, o nga iai e mere kupu ai. Iai, loto au sia pasia. So lawa fionga I le minsta tupe, wha mole, wha tino. Wha atino le forensic audit lea. Langai, o tupe lea tunuu, e ta tau ona mana malama. Ai mai se ia lani mea le sfur whamiri onga, ai whakiro miko le awala, so le ka whewhe eri. Ilonga winga po isi kilo miko le awala, lau whair whale whanga wharakoru. So mea wabenga. Whasala lau nua, sinapi whahui, laina tu yang, whaftai te lele mafuta mai. O le winga lale na o la utala noa. Ua makua whai kio ha, whai kio. Na tu o tu whai le 1.5 million leanga whai ai, ma kākou mangakua I le ambainga I lunga o le mea leo o le forensic audit. Excuse me. Nanga I am whain whasusuli poi. No, man, I do fail black currant. No, not now.
Not now. Just a glass of water will do. Na ave fo ila tasi male 5 miliona mo le forensic audit. E totongi ai le kampangi o kika. So e kusi, leanga avaku i fafo. E leang, avaku i fafo Samoa. Mfafo mai ma Samoa. Ala mele o kako falongo i ei. E ai, e kampangi o kika ngai Samoa. Ngai ai ko kongu i le whainga o forensic audit lea. Wale ka fefe e soli. Si mona ta vita tau ti. Maria le sina tawai. Solo mua lilo maiava. Te lelo tau mafuta mai. Ka fefe e soli. Ngai ai la e kaimi lea a olai ai ia audit companies lea ngā aku mai fafo. Whakasi ai ma company audits ia auditing companies ia lea ngai Samoa, lai Samoa. O ai na. O ai ngā company sua kusi. Po wha mua aulu tau i lili, taile mafuta mai, laina tu iang, matamua pauli keng, su lesa tu unga whaftaile mafuta mai. Po wha mua aulu tau i lili, wha aia kua le ingoa leo le ingoa nge yafu le ingoa lea. Ioi, ke wha aia kua le ingoa lea. Su lesa tu unga, Asaeli Isara, tunu mafono maraoti, malo mafuta mai uso, whaftaile. Afuta mau si uso lea, ia tunu mafono le ainga malosi, mai le ainga malosi, sa fata. O si uso lea na ma tausanga fatasi yuta i aveli. Maraoti whaftai malo so i fua. Te tele, fia le lotoi. Tilo atu olo e malosi pea laina tu iang, lo le siomika, Asaeli Isara whaftaile mafuta mai. O lea lau o mangaku kangaka. E amai ilunga mea ia. A leo kako whalongo ke. O pe, sole. O lai fo inga filo ai ko kong ma kampangi isu e kusi. Ma pising isu e kusi. Lai sa mo, a lea ko kong i ele kasi ma le 5 milionga. O le kampangi isu e kusi mai fafo. O fea ingi mea o whapenga whai. Ai, sale. Ka fefe e sole. Ya. Ele se me lilo. A tonu pe yai ngai me fo inga leo la. A ele se me lilo la ngai. E te tau ona au mai uma ilunga. E a fiai. Ma le lua se lau 5 miliona. Lua se lau 5 miliona. Lea na whaanganga. Mo le malo tausi le na whaawawina mai le malo mo le tolu masina ale whaatali le palota. Tangoa i roni tautasi whaatali le mafuta mai. So, o mea lana. O mea nai tatau ona tātou. Tuli matai mau tātou. Mafau fau whaatasi e tatau ona maua mai. Ia ke le e so tausi le fia so mātou iloa. I mea i e tupu i Samoa. Lua. O le whaamasinonga i le vā tu iloma. Le fionga i atu iloma Lancelota la meko. Ia ma le fionga i atu lupe. On semo. Le sunga i le sui pāle mia. Le fionga i le sui pāle mia o Samoa. Ka fefe e so leile. Ta fefe e le. O lini au tufunga fonti. Taini mafuta mai. O leo, tala muli leo au loa e whaitu, leo whaitu. Mai ongo 5. Eo o ingo o aku kai mi e whai. Wa 5 i ku. Yo. A le mea la o te ofoi. O le mea o te ofoi. A whai o tangata nei lei i me lei pekesa. A whai o tangata lei i pekesa.
Whawhewhea ngai loa e kangakangei, ai le oi loa e le lau kele o kangakai e I pekesa. Matamua pauri ken, taitele le mafutama. Yeah, I know that, matamua, ole atali ole toolua ole afafine o le kamalole I pekesa le so kusili ia tatou Samoa kako chief auditor nga yo so mea ngei whapengei yo leanga pisa ia I mea me kau conflicts of interest lea foila wa o I whaamasingonga lea o lai fo ia I kukongu le conflict of interest yo e whinga mai ngei langa mea conflict of interest I le mea lea Yoi, wa langa foi, o le conflict of interest le ko kongu I. O lai pe pelo o le whainga o le mea lai, e ese le mea le whaianga I ai le whinga unga lea, ai ese le mea lai e manga I ai. Yoi, ngā ku waku, e kanga kai o ku waku kongu I e whai ama I le kamaloa lea. E kanga kai o waku kongu I, yoi, iai o lako waai I le Europipi. Lea la waku ngei, e mimilo le mea lea. Yoi, e mimilo. Pe fai maia, ele eise conflict of interest o a fia I maka upungi. This is Samoa we are talking about. We are talking about Samoa. Le Samoa ua fase fulu kausanga. O follow le Europipi. Yoi. We're talking about Samoa. So o se mea e whai Samoa. E kau iei se pi kanga markamalore I pekesa. It's all conflict of interest. Yo. O le li fo yo li mongi, le o ilo. O ilo nge, o le bukua ko kele o kanga ka o ngakau ainga. Le fai ngā tuenga ngei, le kangakai le ko iki a le lei umo lako kulanga kongo mkanga tuenga malo. La fa langa le conflict of interest le me. Yoi. Si so ia se kau whaavalea. O ia le kau whaavalea. E le ngā o kou I Samoa I popoko. E le ngā o kou mau kou a inga I popoko. Yoi. E fai fo I le mea le nei ole. Ole kokongi I kupe o kanaka. E fai e kau alung rai. A ole mea lea. Ole fai ma se tau I ai. Ole fai ma se e tau I ai. Ole mea piko sililenga. O ngā whainka I a Samoa. Ole mea piko sililenga na whaingata I a Samoa. Te tato whatalitali lar wha amsinonga leo. O tui loma ma le whionga I le sui palemia ia toi lupe on semu. Se tato whalongolong. Tato whalongolong. Po o a malo si anga. E ave I le lu I leo avaku ngei e le kūlea le opipi. Wale o tato maua mai nei. Ole sound wanga fai unga le lifa msingo. E pau ale mea I au I ai. E malosi ole pipi a kuai I pekesa. Ole kalangoa I le mea leanga lenga pia. Yo, kalangoa pauanga. Ele aise lako wa ia e kalangoa I mole petition. Maisi me ngale kalangoa ma vaku lako evidence. Ile mea lea kalangoa se la wafe kala. Talu mose le alofio a ana le a tau Britain. Te le lo tau mafuta mai ma
lango mai le tātou whasoa. E fōlinga mai. E fōlinga mai. E iai nisi mea e kukupu mai. Ia umane mea lea. Ioi. E iai nisi mea e tutupu mai. E le ngofo ai ka malole i. E le ngofo ai. O le mea ua tatau ona fatu iai finangalo o e o lo ta iulu i le malo Samoa. O mea mangei le fai aku, o le fou malo. Wa levona utala noa i le upu le treason. Wa levona utala noa i le upu le treason. Mai lava i le lua tasi e o mai i le aso. O mea umangei le fai e ke e i le malo. O le taumu fai ia pa le malo. Ia taumu fai e sui le fai ngā malo. O le treason la le mea ngā. Le treason le mea ngā. O le taumu fai e wha leanga mea e taumu fai e le fai ngā malo. That is treason. Te rei loa po le ala mea ua kuai ai. Ua kuai ai. O i lau fisa la lau le lo i siri. La ala mea ua kuai ai. O ngā fai sautusi. E wona ai i. Ma wha makala i ai le ungo anga mea i e fai. It's gone past treason. Ioi. O e whaakali se i oki foi sa si fai pule. O whaakali se i oki foi sa si fai pule. O le mea ngai koki whaakali e. Pe koki whaakali se i whioki foi ngis kanaka. A wale mawhai e tangata ia i le tutu. I whaatumutumbunga o ngā luenga Samoa na whaatino o la tau tiute. Mole le leo tangata lau tele o Samoa. Mei, mei. Kaunga ese. Ai watu nisi tangata fau. O lo o iai le si la fia. Ma le te leo le fatu. I whaatino ngā luenga i mea tau na whaatino ia. Ioi. O le tūlanga lena. O te lei loa i mea ia le la whaingei. Pe iai lava se. Po le mea e iai se hawa noa o tātou. E mawhai ai. E lo tātou whai ngā malo. E mawhai ai o na manawa i le ea fau. O le ea fau, le winga o la whamtalanga. Ea fau, it's a metaphorical saying. Manawa i le ea fau. Manawa i le ai o ni fau valenga. Ioi. Wa le ai i fau vale. E le umala le melanga, se i longa o esa ka malo le mili mongi. A leo malama ngele o ro api. Kau ki ngonga li mongi, ele i aru aku inga onga ole hero, ole hero pipi, ioi. Aru aku onga orkanga kai kokas. Ia la whawhewhea langa. A le leo whailau kusi. O le a whawhewhea langa whaingia ka kou whainga. Whai pule fau. Whai pule fau o i le mele i pekesa. Whai se kou whainga. A o manatua. Whaafetai tele lava. Whaafetai tele i lo tau pa ia ma lo o tau ma malu. O e na subscribe i lau Facebook page. O nei leanga o kilokilo kua. O ke ia le emo mai o mea. Mai 1K. 1,000 subscribers. Or 1,000 subscriptions lewa ye. So, o tele i manatu a wharinga i so o ngā. I was ready to be patient whai aima. Nanga le whaalawelawea o ngā ele i o le taimi. Pitoni Mackenzie,
Va apolita ki tiona Agnes la ana fa tai mafuta mai. Lo sungal te tai fa ya onga. Halo mafuta mai. So sa ole I ya so mtua politele I meio o le subscription. Ya na ya lo manatu fo nele ai sa o manatu se I o ane ina uma ngā wenga o le nei tausanga I ona o amatalo le ona whainisi whainga poni reels e supporta I la tātou Facebook page la tātou YouTube channel o lea foi whai ale ngei mangaku mare au ka o lea foi ua tupu I lo manatu o lea o follow I anatu o lea o whakaikai I anatu manga mea I e whai o lea la ko e la langa la u kusinga o meo pese Ioe, ele ai langi pese ngi me voinga o ngi keinge mang ya ingo mang ya. No, na pese with I meo issues e kaung fa nga ai, il ma fau, ma me va pena. Ia fatasi ai manisi o pese vi I ai le tua. Ioe. Kire on pasania va taile mafuta mai Malia Rosa Pio tu ya. Te tele ya, va tai. Yeah, so ole tulanga la na ole ko e la langa ngi lunga la peng kuspes to sin nai ya ngai me e vai ma toi fa pena ai le o mai ngai ka lengi buka kang ya ne I pay ne te wo pay ole ka malole nga ave ir ka lengi ka si va kur ka lengi e kang Yo wala mena leo fai, wa ulo tua I leo langa lea. Wa u I lo tua, o te le o toe manatu iai. Peitai. Ole a iai sina variation, o la tusinga pese lea la fai. E le to iai ni pese, fasal mausau, I will talk about, oni pese o la auto tusia, oni pese David Loveridge. Wow! O mana tua e lo tātou atu nu ule ingoa lea David Loveridge. Oh man, it is an honor. It is an honor. It's an honor to have you here. Ole tasile nei afa mawa e ale olo pelekinga iai. Dave Loveridge. Yoi. Ya leo kiro sofa pea usi toe ina ai ua. Ai po, ya leo kiro kwa ka malole ai. Thanks. Thanks, Dave. After tele molo, ne yele te mina o waluai of sosoni le OBU, le kalapu le OBU in Wellington. Or kalapu lana le e main man, il tama lo leo Dave Loveridge. O lana kalapu na his rugby club in Wellington is the Old Boys University. So e ole tufa te singa o tamatuai o le aonga Wellington College. I fatasi e matamaiti le University of Victoria University. So lea lai, lea ua I eilisi tamaloa le afala lea ale All Blackie, somewhere around 1975, 70 to 70, yeah, to 85 or something. Yeah. Nai le taimi leo Dave Loveridge. Kamo Trapper. His nickname is Trapper. His nickname is Trapper. Nangai o le kasiri ngai makua a piki New Zealand. Yoi. David Loveridge Trapper. Yeah, is one of the most well-known international rugby halfback, and he played for New Zealand. He played for the All Blacks. So thanks Trapper. Thanks for watching our. This show is mostly Samoan, so it's all about political issues in Samoa and how people
this it's all sorts of issues and all sorts of what do you call it? Arguments going on in Samoa about things in the government, things that people are trying to overthrow the government of the day. So it's a big talk. That's why I'm here. So what about your Rocky Balboa moment and some other stuff? With your children, mix and match exchange in programs. Okay, that's okay. So, thank you, Anatoly. Anatoly, is it Anatoly? Is it Anatoly? Wow, Jerry Vinny, yeah. Thank you, Jerry Vinny. Is it Anatoly? Okay, so that's what I'm talking about. The most of the talk is in Samoan, but if a lot of our Palangi friends, Palangi brothers and sisters are going to turn up, then I might as well do it bilingually. So because it's no use turning up to listen to something and you never know what's going on. Okay, so what I was talking about with the Samoan audience is something that's going on with a media outlets in Samoa, and how the Prime Minister of Samoa has banned one newspaper outlet, one of the media outlets in Samoa. Some people come up with the idea and said that this is the only daily newspaper in Samoa, which is a big, big lie. This Samoa Observer is not the only daily newspaper in Samoa. Get your facts right, Barbara Driver. Get your facts right. Rivers or whatever your name is. This is not the only daily newspaper in Samoa. So, not only that they say that this is the only daily newspaper, they reckon that there was a representative from the British Broadcasting Corporation that came to Samoa, which was a big, big lie. She's not BBC material at all. If anything, she's just a paparazzi. She's one of those, paparazzi people. And a lot of hoorah have gone up because she had to force her and some of these Observer newspaper reporters tried to force their way into the Prime Minister's private property, his home. They wanted to go into his home and take photos of the Prime Minister and interview him on his return after 8 weeks from New Zealand. And he came to New Zealand because he had to do an operation on one of his ankles. So after 8 weeks, the Prime Minister returned to Samoa on last Sunday. And what these people do, what they did was they tried to force their way into his private residency and tried to force their way in and ask for an interview with him. Not even 10 minutes after he arrived home. Not even 10 minutes. So, this supposed to be BBC rep, came over and was a part of the Observer crew that went over to do the interview. And they wanted to force their way into the Prime Minister's private property. So now Barbara Driver of the whatever PMN or something, and this other Samoan girl from PMN, they have jumped onto the bandwagon, and sort of blamed the Prime Minister for what he did.
Now, there is history between this newspaper, the Samoa Observer, and the government of the day in Samoa. Now, when the Prime Minister left Samoa for his operation in New Zealand, they took photos. They took photos without any consent. And then they put it on their paper. Not only that, while the Prime Minister was here, after the operation about 4 weeks ago, or maybe 2 to 3 weeks ago, the Prime Minister decided to have talks with some other diplomats. So the Prime Minister, the Samoan Prime Minister, I will not use his name here. The Prime Minister of Samoa decided, the Minister of Foreign Affairs of New Zealand asked the plea with the Prime Minister of Samoa and the hospital if he could come, if he would allow him to come and visit him. So it was from the Minister of Finance asking the Prime Minister if he would come. So yes, the Prime Minister, after many endeavours by the Minister of Finance of New Zealand, the Prime Minister finally said, okay, you can come now. So this minister, the Minister of Foreign Affairs of New Zealand, went over and had a talk with the Samoan Prime Minister. Now, a lot of issues were covered. Not only that, the Prime Minister then had a talk with the Councillor of Israel in New Zealand, in the Pacific. This newspaper, the Samoa Observer, put some some news on and said that what the Prime Minister was doing was unlawful because he didn't have support from the CEO of the Prime Minister's Department in Samoa, and also a representation from the Foreign Affairs of Samoa. And that was false. It wasn't unlawful. Then, after that claim by the Samoan Observer, they also brought out an item, another news, false news, lies, saying that the Deputy Prime Minister of Samoa, while he was taking over, when the Prime Minister was here in New Zealand, the Deputy of the country of Samoa was having a meeting with the CEO of the Prime Minister's Department and the CEO of the Foreign Affairs Department of Samoa, explaining why this happened between the Prime Minister and the Foreign Affairs Minister of New Zealand and the Prime Minister and the diplomat from Israel. No such meeting took place. It was all a lie. It was all a lie. Barbara Drever, open your ears and get this. It was all a lie. So, not only it was a lie, they never apologized. They never said, oh, sorry, Mr. Deputy Prime Minister, sorry, government of Samoa. Never apologized. So when the Prime Minister got to Samoa after his 8 weeks stay in New Zealand, went over his first ever press conference with the press in Samoa, he just said, I will not allow any representative from this newspaper, Samoa Observer, in any
any of my press conferences and also any of the ministers of the government press conferences until such time. What has the Observer, what has Pablo Driver and this little monkey from PMN saying? They have banned the Samoa Observer permanently, until such time, but they're saying permanently. Barbara Driver, get your facts right. You are a troublemaker. You stir a lot of smelly stuff. It's not good for our country. No wonder you were imprisoned in Fiji. Yeah, no wonder you were thrown into jail in Fiji. Yeah, so get it right. Most of the media in Samoa, or not most of the media, I'll take that back, not most of the media. Some of the media outlets in Samoa, maybe 2, 3, 4, they are still hoping that a miracle would happen and the HRPP, who was the ex-ruling party about 40 years ago, will all of a sudden become government again. So that's why they are acting, behaving like this. And because they are doing that, some people are following their lead blindly. A lot of the people in Samoa and overseas are following these people blindly. And what the leader of this opposition party is doing, and his secretary and his deputy leader of this party are doing, it's all treason. So what they're doing, it's now amount up to a serious matter of treason, trying to overthrow the government. So it's a big worry. It's a quite a big worry for the people of Samoa, because if it keeps on going like this, how can we develop Samoa? How can we develop Samoa? So I know and understand that all media are there to keep everybody honest and are there for the transparency, for the accountability of everybody. Not just working, cuddling one side and dragging the other side on the turf. You don't do that, media people. If you cuddle one person, you cuddle everybody. If you drag one person on the turf, you drag everybody on the turf. That's accountability. That's transparency. That's integrity. Ta'ualai koke. Puke mai. Ko mai le mako fa makalanga pa ua. Aua mau ke fia fai news, aua mau ke fia. O kou ye fai akala, sili aku ngā mako popoko aku ia o kou. Ia ngā waku na wha makalanga. Tau e waku ngisi au whasi, pepa ia ave su e ngi au ngā ruenga. Ka ingo e. Yeah, Anatoly, yes, she's a very she works on hearsay, and a lot of her news are so unreliable.
And I'm so surprised she had an award. Last year or this year? She won an award for being top journalist or something. And look at the stuff that she's coming up with. You have to apologize, Barbara Drever, for all this commotion that you have caused, for all this misunderstanding that you have caused. You have to apologize. Samoa, ole tātou talanoanga lena, tātou whaasoa lena I nei tū la, whaaftaitele I lautou mafuta mai ma lautou, amana ia o se talano atu. Ai, o tātou ainga le tātou maftanga I Wellingtone, maftanga le whatuatua I le atua Samoa tasi I Wellingtone. Again, o le tātou Christmas dinner, o le vai aso nei I le aso tōnai. I le fiafi, e whaia lea I le good world, o le whale ainga anai tangata asia o ke le mairoa pe Korea, pe Sainga, pe Filipino, pe Boaino, ia tangata asia. Le I Lower Hutt e whafsanga I e so tonua, e so male, sorry, not so, it's about two doors, two places from le City Fitness Center, na le roundabout I Lower Hutt. Yo, usalai, City Fitness Center, one place, another place, and then it is the good world. I Lower Hutt. Tilangona e yai parking, ia a pitea peo tilangona e Totongi Parks. Ai, ia, ole ulufale I le tātou whaamoe e lua se fulu tā la. E lua se fulu tā la ale tangata. Subsidize le tātou maftanga, leisi vaenga e tutoe o lau tau maftanga, ia I lea pō. Whaiunga tau I lili, whaatai le mafuta mai. Ia, o nei vai taimi I o mkua kaunga kā, I o oa I se, ia, just a starter, e mkua ova kulunga marikolu se fulu fast fulu tā la pa. We will be our group are prepared to subsidize for everybody's dinner, but you only have to pay $20. So you don't have to bring anything, just your $20 admission. And also wear your ID. Wear your ID on the date, because on that night, on the 22nd of November, on that night, it will only be for the members, the registered members of Ainga Whatuatua le Atua Samoa o Tasi I Wellingtone. Only the registered members. Lea le a talia I le tātou maftanga lea. So, o mai e mau tō walo, manea, e le se mea I leanga o nai tamaiti fo, it's part of the family. O mai e malau paanga, that's okay. Mai malau paanga pe whape ele iai te tono o le tātou maftanga. Ai, o mai tātou fia, tātou tāwhawha o I le pō, leo le aso tō nai, le vai aso nei, aso lua se fulu mo le lua o November, mai wha mole, e le talia le wha sua ava, e le serving ai fo ini ava malosi, tātou te fia wha kerisiano, tātou te fia mama, tātou alo ese ma mea ia e wha ono whilongia ia tātou mea e whai, mai, wa tātou sui ina se mindset. E le wha peo fia, o mai, o kangaka o se longa o ngā wha am whain fia, no. Tātou fia, because we feel happy and we want to be happy. E le mana o mia langi ava malosi mangi, ia ngisi mea e wha fia i le loto.
Puna mea le nganga ma le loto fia le nganga o le atua. So, fa mole lalo tato a inga i fautua ina, e le whaatanga ina le ava malosi, mai le aifu se ava malosi whaatau i le po. I le nganga, le ava ma le wha loro tele tatau wai. Tatou feilo ia i le asato nai, ai le tatou Paul Kalame, ia ato e maua sisi ava noa tai ao, ia po le asforile. Ia kako feilo ai foi, au maua ngir kako ava ngonga ua, fai mai ngai, mako vaenga i lo ia alu, e fesau malolonga orko inga, mako fau maa kako fasenga i koe. Ia ngana leo usau nei. Le alala ualu nei talue, a makanga, kusi isi assignments ia tutoi. Ya leo umal tatou tal no le to pole foi lai seisi me leo uman tatou tal no ia ona kota lole i lo apeto pe afa lima ia na makarole fa nga solo la sopo i o Johnsonville mol Marco lecture e nei le fiafi a mateleono ya umel afoliva so it's all go so tatou feilo e lofa tele atua mo o tau lofa tele atu mo lo tatou ainga whaatai le mafuta mai, whaatai le lango mai, whaafetai tele mo tau subscriptions i la tātou YouTube channel. Whaatai. Lau tau pule lea, o le a se i mai tau pea, ia au tūlanga lena, le iesina suinga pe a tū ua onga, mo le nei tau sanga. Le iesina suinga o le whainga o le tātou YouTube channel. Ia ona tātou whanga solo i lea, ai, manu tele ina Samoa i nei a fiafi, o ani fuafuanga o mo nei aso o tutoe, ia, mua au muri au lea tua, whaapaolo ona au alofa i o taurunga, ia, maua, ia, i uai manu mea uma aile o mala, ia, tātou toi wheiloa i se malama o mua, le alapa le taimi tātou te wheiloa i ai, ia tātou te whafoi whaatasi e ilona vi inga, ai mo nei taimi, to wha soifua Samoa. Whafte tele le mafuta mai. Whailawa, wha soifua.